Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Metal Gear Solid 2. Allora partiamo subito con le premesse, mi sentirete già dalla voce abbastanza contrariato perché purtroppo è andato perso un intero episodio. Io pensavo che HDPVR facesse schifo, ma il gato gli fa concorrenza in quanto a schifo. Praticamente è andato storto qualcosa nella registrazione video e il desync audio-video era mostruoso e a dir poco ridicolo, poiché un secondo l'audio era diciamo in sincrono con il video, un secondo dopo era in desincrono di 3 secondi, 2 secondi dopo il desincrono diventava di 20 secondi, poi di un secondo, poi di nuovo in sincrono. C'era una cosa impossibile da mettere a posto. Ho provato in post produzione a lavorarci, ma l'unica soluzione è stata dire addio a quell'episodio. Per fortuna in quell'episodio non è successo niente di eclatante, anche perché non avevo modo, qui i salvataggi non li posso vedere, non avevo modo di recuperare il salvataggio, perché anche qui sono stato un cretino io, lo ammetto, ho sovrascritto il salvataggio per sbaglio, però devo fare attenzione a queste cose. Che cosa è successo nell'ultimo episodio? Quello che ovviamente non avrete visto. Ho recuperato un M4 e una KS-74U, che è l'arma che ci serve per mimetizzarci esattamente qui, nello Shell 1, nel core di Shell 1, e questi entrambi si trovano nella struttura F, nella warehouse. Dopodiché sono entrato, grazie anche alla tuta che mi ha dato il ninja, che è questa qua, adesso io ho messo questo che non volevo mettere, ecco. Con la tuta e la K mi posso mimetizzare da guardia, sono entrato dentro e qua dentro ho recuperato. Dove stava? Ah, ecco, ora sto sbagliando, sta di qua. Il microfono direzionale che si trovava nel piano inferiore di questo coso, di questa struttura. Oh, che fatica, ragazzi. Questo è quello che ho fatto. Alla fine non ho fatto molto di più. Non mi sembra ci siano state chiamate codec importanti. Per cui veramente non credo vi siate persi nulla di che. Vi ho parlato un po' di quello che c'era qua dentro. Ho aperto. Basta uscire di qui e fare così. Oggi veramente sarà. Questo sarà un episodio di merda perché io so scazzato in una maniera che voi manco vi immaginate. Veramente registrare su console mi sta veramente dando ai nervi. Già che le console non mi stanno simpatiche, poi bah, tutta sta tiritera, tutto sto gran casino, tutto hardware di merda proprio che costa un sacco di soldi, fa schifo. Non lo concepisco, mi dà proprio fastidio. Andiamo giù, speriamo di non fare altre cavolate. Mi devo concentrare un attimo ora. Per fortuna, non smetterò mai di dirlo, Metal Gear Solid 5 l'hanno fatto anche su PC. Grazie a Dio, quindi lo registrerò su PC, vaffanculo PlayStation, vaffanculo il gato, qualsiasi cosa sia una console. Non vedo l'ora di arrivare. Sarà lunga prima di arrivare a poter registrare su PC. Però ne varrà la pena. Allora, qui c'è lo scanner della retina. Vi avevo già. Oh, perché ho tolto il fucile? Vi avevo già fatto vedere come funzionava questo affare. Ma ora ve lo devo far rivedere. Quindi devo prendere questo simpaticone, tenerlo buonino e appoggiarlo qui. Retinal pattern recognized. You are cleared to enter. Ok. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. Once you recognize Ames by his heartbeat, keep the microphone pointed toward him. Then push the action button and call out to him. If it really is Ames, he should respond in some way. What if it's the wrong person? The guards may get suspicious and come running instead. Security could get tighter, too. Try to be sure before you take the risk. Don't call out to a hostage with the action button until you're fairly sure that it's Ames. If you do make a mistake,
Switch the microphone for an AK and get out of there before a guard gets suspicious. If you're discovered inside, they'll cut off your retreat and call in the reinforcements. You won't make it out of the room. The mission will be over if you're discovered. Don your disguise and look for Ames while deflecting the enemy's suspicion. Ok, in realtà sarà molto più facile di come l'ha descritto lui, poiché il buon Ames ha un Peacemaker e non ci si può sbagliare. Cioè, fa proprio un suono blip, 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 quindi non si può proprio sbagliare. Basta solo trovare, adesso io faccio un giro per vedere se mi ero dimenticato qualcosa. Non mi ero dimenticato niente, avevo preso tutto qua, giusto? Giusto. Cerchiamo il buon Ames. Mentre che io... ficcanaso, devo cercare di non farmi vedere dalle guardie perché dovrò togliermi il mitra di mano. Boh, che l'ho già trovato. Rimettiamoci il... perché devo esserne sicuro. Credo che sia questo. Alla prima proprio, ma guarda te. No. Quello lì. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Aspettiamo che questi non mi stiano cagando, perfetto. No, ma visto. Allora. Come hai fatto a vedermi se c'hai le scatole davanti? Non sto facendo niente, non rompere i coglioni. Io me ne vado proprio. Non è successo nulla. Ok, si rimette lì. Oh. È lui. È quello Ames. Ci scommetto, guarda. Ah, si è girato, perfetto, vediamo. È lui. È lui. Io sto usando. Non mi ci fa parlare, come mai? Perché mi sa devo avere il microfono in mano. You're Ames, aren't you? You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was set in by the Lali Lule Lo, just like you. What? You're here to find out where the president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor. The core of Shell 2. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself.
That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data. The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure, and so on, are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. That's him? Use the microphone to listen in. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago. So it must be the Patriots. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the President? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? The matter looked into. Olga, don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due, when you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. Stop this infighting. I took you both in when no one else would.
You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. It's happening again? This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge! How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke, but it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan. Pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. Search my pocket. Hurry! It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Take care of the president before they launch the nuke. He's coming here. Pick up your AK. Velocissimi. What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You. Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali-Lu-Le-Lo. Is that so? What the? You tricked me. I understand now. Ocelot.
You, which team are you with? Show me your face. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. We meet at last. Hold your fire! We need the hostages alive! Hurry, get away! But you died! Leave this to me. Colonel, Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. I'm pulling in all the favors I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here, and the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the President for now. All right. Allora, ora non solo non abbiamo più la copertura, ma siamo anche in una zona ad alta sorveglianza, quindi sarà un bel casino tirarne fuori le gambe. Vediamo un po'. È stata veramente una cutscene bella lunga, devo dire. Non me la ricordavo così lunga questa parte. E ci sarebbero così tante cose da dire che... Oh mamma, io non ho mai tempo per poter parlare con voi in questo dannato gioco, ma... ora sì, è tempo, perché devo per forza andare di sotto a farvi vedere una cosa prima di concludere il video. Avete visto che anche il colonnello lì della... cos'era? Della DIA? Oh, dormi va. Ha detto che Fox Sound è stata chiusa, non esiste più. E quindi noi dovremmo a regola lavorare per la Fox Sound. Per chi stiamo lavorando allora? Capite che c'è qualcosa di strano, no? Fermo lì. Alzati. È un casino, ragazzi, parlare per bene e giocare a sto gioco proprio è un casino. Allora, dopo i discorsi, qua l'altra volta vi avevo fatto vedere, prima che mi si corrompesse tutto l'episodio, c'è quel pappagallo. Guardate se io passo dal pappagallo, no? Pappagallino? No, non mi parla più. Ok, l'altra volta mi parlava. Quel pappagallo, sarò costretto a dirvelo io a voce purtroppo, chiamava un certo Hal. Hal? Continuava a ripetere Hal. Vi ricordate chi era Hal? Noi conosciamo qualcuno che si chiama Hal?
Però non vi dico chi è, verrà in mente a voi. Vi ho portato qua giù solo per farvi vedere quel pappagallino. Peccato che vederlo la prima volta mentre che parlava era decisamente molto più bello ed emozionante. Soprattutto per chi si ricorda di chi era Al. Però vabbè, va bene anche così. Allora, ora io vado di sopra, mi rimetto nel core 1 e salviamo sta benedetta partita. No, no, ma perché? Ma perché sono andato giù? Comunque, ritornando ai discorsi della Fox Sound, vai. Un'altra persona ci sta dicendo che la Fox Sound non esiste più. E la Fox Sound era composta da Raiden, da il colonnello Campbell, da Snake stesso. Questa telecamera è disattivata, com'è? Quante ciaffe abbiamo? E quando insomma gli ha detto che non esiste più, la risposta è stata: allora ti mandano anche a te Lilu la Leilo. Non mi viene mai il nome. Ok. Qui non abbiamo altro modo se non addormentarli, perché non l'ho mica preso, sapete. Oh, meno male. Via, via da qui, via da qui, via da qui. Devo andare in un posto più tranquillo per interrompere l'episodio, altrimenti è la fine del mondo. E qui è perfetto, il posto più tranquillo per interrompere l'episodio. Allora, io spero nella prossima puntata di avere più tempo per parlarvi di ciò che voglio parlarvi. E soprattutto speriamo che questo episodio non si sia corrotto come l'altro. Ma ho notato che non è una cosa che succede spesso con il gato, è una cosa randomica. Quindi, boh, stiamo a vedere. Alla prossima.